Kembali di presisi utama pemirsa, kita beralih ke informasi mancanegara. Instruksi Presiden Joe Biden yang berlakukan pembatasan baru terhadap pencari suaka di perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko terus menuai kontroversi. Di Kongres Amerika Serikat, langkah Biden ini dipandang oposisi tak akan bisa tuntaskan persoalan yang muncul akibat derasnya arus migrasi. Laporan selengkapnya dari VOA. Migran terus berdatangan ke perbatasan Amerika Serikat dengan Meksiko di saat Amerika merombak sistem pemrosesan permohonan suaka. Mientras que nosotros tengamos las pruebas suficientes y tengamos nuestra historia que es verídica, no habría problema porque... Lewat sebuah instruksi Presiden Joe Biden memerintahkan penghentian pemrosesan permohonan suaka bagi imigran tanpa dokumen begitu penangkapan di perbatasan mencapai 2.500 orang per hari. What this does is it is an attempt to limit crossings irregularly between ports of entry and encourage people to make use of some of the lawful pathways that currently exist. Di Kongres, anggota partai oposisi Republik, termasuk Ketua DPR, mempertanyakan langkah Biden. It was 126 days ago today that Joe Biden said, quote, "I've done all I can do." He was asked about why he wouldn't use his extensive executive authority to address the border catastrophe that he himself created. And 126 days ago, he looked into the cameras and said, I'm out of options. Calon penantang Biden dalam Pilpres, Donald Trump, dan tokoh Partai Republik lainnya menekan Biden mengatasi lonjakan penyeberangan perbatasan. The biggest unforced error of this administration, in my view, all of this crisis goes right back to when the president was first sworn in. The policies he pursued created the crisis at the border, and it will not be solved by any executive step that he takes. Meski demikian, anggota Kongres dari Partai Demokrat, partai pendukung Presiden Joe Biden, justru menyalahkan Partai Republik. Partai Demokrat merujuk pada negosiasi paket imigrasi dan perbatasan pada awal 2024 yang akhirnya gagal disepakati. Ini pula yang diangkat Ketua Mayoritas Senat. Republicans initially said this is a very strong, good bill, and then they turned around 180 degrees when Donald Trump was very explicit. He wanted the bill to fail to create chaos at the borders. Our preference is to have the Republicans join with us. Pemirsa, transisi ke energi bersih tak hanya dimungkinkan oleh pembangkit listrik tenaga hijau seperti tenaga surya dan tenaga bayu, tapi juga sistem penyimpanan yang menjadi cadangan listrik saat angin reda atau matahari terbenam. Di Amerika Serikat, California, dan Texas memimpin dalam pengembangannya. Dan berikut kita simak laporan Nova Parwadi dari VOA. Tak jauh dari Los Angeles, negara bagian California, perusahaan listrik Calpine Corporation menyiapkan fasilitas penyimpanan energi yang bisa membantu pasokan listrik di California, terutama di saat puncak permintaan pada musim panas mulai akhir Mei. Fasilitas penyimpanan energi bernama Nova Power Bank berperan sebagai baterai raksasa. This plant will help stabilize the grid, especially reliability purposes. When people get home from work and they plug in their electric cars, they turn on their dishwashers and their air conditioners, there is a high demand for power. And at that same time, the sun's going down, there's not as much solar production. And so having something that saves the power from the middle of the day when there's low demand, moves it to a higher demand period, will help make the grid more resilient. It'll help prevent any sort of power interruptions that we've had in past years. Calpine adalah pemasok terbesar listrik tenaga gas dan geotermal di AS. Proyek ini memanfaatkan infrastruktur penyaluran yang sudah ada. One of the things that makes this project so unique and so great is the fact that it's in such close proximity, within a half a mile of one of the major valley substations for Southern California Edison. So with that close proximity, it can get back into a established substation and then redistribute it out back into the grid. Nova Power Grid juga memanfaatkan fasilitas yang sudah ada yang tadinya memanfaatkan bahan bakar fosil. It's a real-life example of transitioning from what was a fossil fuel facility into a zero-emission facility that's 680 megawatts. So that's comparable to the size of the gas-fired generation that was previously here. And that's going to be able to provide cost-effective solid energy during the times that we need it most. Proyek-proyek serupa dengan kapasitas ratusan megawatt juga banyak didirikan di Texas. Negara bagian yang seperti California juga mengalami booming tenaga surya dan tenaga bayu.
There's other jurisdictions that are going through this transformation, but I'd say California is leading the U.S. in terms of that transformation between the diverse resources it has, wind, solar, geothermal, and now storage kind of helps it get through and kind of balances it out and shifts those energy around when you most need it. Proyek-proyek seperti ini diharap bisa membantu California mencapai target 100% listrik dari energi terbarukan pada 2045. Menurut perusahaan riset pasar Wood Mackenzie, pembuatan fasilitas untuk menyimpan energi dari energi terbarukan meningkat sekitar 98% pada 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dan berpotensi untuk meningkat sedikitnya 30% selama 2024 ini. Dari Washington DC, saya Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Utama akan segera kembali.